evening, ladies and gentlemen. Let me start by congratulating Jayaprakash on winning the prestigious award. But Jayaprakash, I didn't win it. For my first film, I didn't win it. I won many other awards, but I did not win the Gollapudi Srinivas award maybe because I didn't make the film well enough, or it started 2 years after I made my first film. But anyway, I think it's really, really prestigious to win the Gollapudi award. எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன், ஸ்ரீனிவாஸ் வந்து வாசுன்னு எங்களுக்கு பழக்கம். நானும் சிரஞ்சீவியும் ஆக்ட் பண்ண நிறைய படத்துக்கு அவர் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. அப்பப்போ வந்து பொறுமையை இழந்து சொல்லுவார், கேசினோவில் புதுசாக இங்கிலீஷ் படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு, அதை பார்க்கணும், சீக்கிரமாக டயலாக் கற்றுக்கோங்கன்னு சொல்லுவார் அவரோட பிரதர். அப்படி எனக்கு வந்து வாசுவை ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் நடக்குது, ஃபிலிம் ஃபங்க்ஷன், அதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண சொல்லி கேட்பாங்க, நம்மளை வந்து அங்கே பார்ட்டிசிபேட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஆல் தட் ஹேப்பன்ஸ். பட் திஸ் ஃபேமிலி has been relentlessly doing this for the past 19 years. I think it's fantastic. What they are doing is fantastic. Even though appa vandu film industry la irundhalum, both the sons have nothing to do with the film industry. They are in construction and other business. But irundhalum, for the love of cinema and for the love of a brother, they continue to do this. So 3 years ago, I called Mr. Subbarao and said, I see you struggle to get this whole thing organized, because Uma Padmanabhan, a friend of his, who's also a mutual friend, every year she'll come to me and say, Saif Ali Khan vara mudiyuma, Shah Rukh Khan vara mudiyuma, Javed Akhtar vara mudiyuma nu engitta vandu kette irupanga. Appadi kashtapadrangale, why not I help them nu naane da adha sonna kaasula சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி நானே வந்து சொல்லக்கூடாது, அதெல்லாம் இது ஒரு காமெடி டைலாக் தான். நானே தான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், நான் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு. ஸோ இட்ஸ் பிகம் an association of 3 years. I think this isn't the third year that Talent South, we have a company called Talent South. Gopi Krishnan, Ramya and Nitya and Mala Manian, the 5 of us have started this company about 3 years ago, and we wanted to do it first for an NGO. So we did it for Craft Council first. Second project we did it for another NGO, which is Gollapudi ஃபவுண்டேஷன். ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து ராஜீவ் மேனன் ரொம்ப அழகான ஒரு ப்ளே பண்ணியிருந்தார், சென்ட் ஆஃப் பெனாயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, வெரி பியூட்டிஃபுல் மியூசிக்கல் அண்ட் ப்ளே. செகண்ட் இயர் வி டிட் அந்தரம் அப்படிங்கிற மியூசிக் பண்ணோம். இந்த வருஷம் அவர் சொன்னார், மியூசிக் இருக்கக்கூடாது, டான்ஸ் இருக்கக்கூடாது, எனக்கு ஒன்று வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஸோ he said, why not we do a play? So we wanted to do a fantasy kind of a play. So I spoke to so many people, Bangalore and Hyderabad, எல்லாருக்கிட்டையும் நிறைய பேர் சொன்னேன். எல்லாரும் ஐடியாலாம் இருக்குது, பட் கடைசியில் யாருக்கிட்டையும் வரமாட்டாங்க, பேப்பர் பெனில் யாருக்கும் வராது. So I told him, sorry, get Sonu Nigam, Hariharan or a good singer, Aruna Sairam, பாட்டு நல்ல ஒரு 1 hour, let's listen to songs and then let's give the lovely award to Jayaprakash சொல்லி பார்த்தேன். இவர் கிடையவே கிடையாது, ஒரு 1 week டைம் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு he went to Delhi and he came back with a book and said, we are going to do a play based on this book. Fortunately or unfortunately, he picked up my father's book called Thinking on My Feet. அப்பா எழுதின புக்கு. அதில் நானே ஒரு 4 பக்கம் தான் படிச்சிருக்கேன். ரொம்ப நல்லா இருக்குது, அப்புறமா படிக்கிறேன்ட்டு ஒதுக்கி வச்சுருக்கேன் நான். So I myself, but he read it and he was so அப்படியே ஃபுல்லாக எமோஷ்னலாக வந்து, we have to do this madam, we have to do this. So I told him, I don't find it interesting because I listen to the story every day from my father. So 50 years I have been listening to the same story. I don't want to do it. You write it அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட் ஆக்சுவலி அவர் தான் எழுதி கொண்டு வந்தார் ப்ளே. அதை பார்த்த உடனே நமக்கு வந்து தப்பு கண்டுபிடிக்கிறது தானே ஃபஸ்ட்டு. நம்மளா க்ரியேட்டிவாக இல்லைனாலும் யாராவது பண்ண அது சரியில்லை, இது சரியில்லை, இது சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ எது சரி நீங்களே பண்ணுங்க அப்படின்னாரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட் அவர்கிட்ட இருந்தது. ஆஃப்டர் தட் வி ஸ்டார்டட் ரைட்டிங். ஃபைனலி இட் இஸ் அ ப்ளே பேஸ்ட் ஆன் மை ஃபாதர்ஸ் புக் அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட் தட் இஸ் டன் பை Subbarao. Of course, Subbarao wrote only about the court cases. I brought in the emotional angle and everything. This is really, really a unique play. 2 months, I think I've missed a few lunches, few dinners, few meetings and few films and few lakhs in terms of making money. 2 months I've been doing nothing except doing the play for Jayaprakash, Gollapudi Foundation, Subbarao, and for Vasu. Mainly for Vasu we've been doing it. And it's about a father and daughter. ஸோ ஃபாதர் ரோலுக்கு யார் பண்ணலாம் அப்படின்னப்போ வைஜி மகேந்திரா அண்ட் மதுவந்தி இருந்தால் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் இப்போ வந்துருவாருன்னு நினைக்கிறேன், இன்னும் 5 minutes he might be even entering. So who else is better than Vaiji Mahendra and Madhuvanti as his daughter? But they have acted only in Tamil plays. I couldn't believe that he's never acted in a play in English. So since the foundation is an all India foundation and the entertainment also has to be in a language that everybody understands, so it has always been in English. So we said you have to
this play has to be in English. Now, for the first time, YG Mahendra and Madhuvanti are acting in an English play. Then we said we are from the film industry, so it has to have a lot of film connection to it, because it's a film award after all. It's a film award in memory of a man who wanted to make films. So what we did was 30% of the drama we've shot it, because it happens in 1931 when my father was 1 year old, 1939 when he first went to school. 8 வருஷம் ஸ்கூலுக்கு போல, so 9 yearsல தான் அவர் ஸ்கூலுக்கு போனார். So 1939, then later on in 1952, and then it goes to 1965, and then to 1975. So we needed 5 people, but all of them have to have his green eyes. பார்த்தீங்களா, அந்த green eyes வேற ஒரு பிரச்சனை. So we had a 1-year-old boy, then we had a 9-year-old boy, then we had a 19-20-year-old boy. The 1-year-old boy is done by one child, பேர் தெரியல எனக்கு. 9-year-old boy ஓட பேர் வந்து Neil, and he had to wear the green lenses. And the 19-20-year-old boy is நம்ம health secretary Radhakrishnan son, Arvind Radhakrishna. He's acting for the first time, and he's done such a fine job, and he looks exactly like how my father looked when he was 20 years old. And the photos la பார்த்தா we couldn't believe. Subbarao knows he looks exactly like my father. And then as the 30 plus Charuhasana, Prasanna is acting, actor Prasanna is acting. And then as the 55-60-year-old Charuhasana, YG Mahendra has acted. On the stage he'll be acting as a 80-year-old Charuhasana, and Madhuvanti will be playing the daughter. I'm not telling you which daughter, because Charuhasan has 3 daughters. All 3 daughters are Muthu, Mani, Navaratnam. So அதனால அது யாரு நான் இந்த ரத்னம் சொல்ல மாட்டேன். ஒரு ரத்னம் 3 பேர்ல. ஐயோ ப்ளூலா கொடுத்துட்டேன். Okay. And Ramya is playing my mother when she was 19 years old or 20 years old. Ramya is playing my mother. Hello mother. So in the Madri, this is how it is. So we've been working very hard. Priya, director of Kandanal Mudal and Kannamuchi Enada, she's supervising or directing the film portion. Of course I am there to tell them this is wrong, this is right. And KK Krishna Kumar from Little Theatre, avanga vandu they are doing the theatre portion. So it is going to be professional. சும்மா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக பண்ணோங்கிறதுக்காக சாதாரணமாக இல்லாமல் இட்ஸ் கோன் பி ரியலி ரியலி ப்ரொஃபஷனல். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ். அண்ட் ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ அபவுட் த பிளே ஃபார் ஜெயபிரகாஷ் ஆல்சோ இஸ் தட் யூஸ்வலி பிளேயோட பிகினிங்கில் சொல்லுவாங்க, இந்த நாடகத்தில் நீங்கள் பார்த்த கதாபாத்திரங்கள் அனைத்துமே கற்பனை, இதில் நிஜ மனிதர்களின் சாயல் இருந்தால் அதற்கு நாங்கள் பொறுப்பல்ல, அது வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ கோஇன்சிடென்ஸ்னு. நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம், இந்த நாடகத்தில் நீங்க பார்க்குற எல்லாமே உண்மைதான். எவ்ரி சென்டென்ஸ் ஹஸ் பீன் ஸ்போக்கன் பை த ரியல் பீப்புள். யார் மேலேயா சாயல் இருந்ததுன்னா இட் வாஸ் இன்டென்ஷனல். யாராவது ஹர்ட் ஆனா கூட இன்டென்ஷனல் தான். அதனால அப்படி ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்க்ளைமர்னு ஒன்று போடுவாங்க. ஐ திங்க் வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் அ கிளைமர் saying, because I didn't have to write anything, everything we picked from a real life, from the book where he is written, including இன்னைக்கு கேட்டாரு Hardik Patel, is that his name? கேட்டாரு YG Mahendra, that is his name இல்லையானா, for the case, that 1965 case, Hardik Patel. So even the names we've used, Subramania Iyer, Hardik Patel, and everything is from history. Rajaji ellaru irukanga adula, Abdul Kalam, all of them are there in the history, in the chronological order. Everybody has been there. So this is how it is. It is a complete, it is not fiction at all, it is complete true to life. So ஒரு பயோபிக் அப்படிம்பாங்க. ஸோ ட்ராமாவில் இந்த மாதிரி பயோபிக்காக we try to do. So I hope you all enjoy it, and I hope Jayaprakash also enjoys it, because it is done for you also, to celebrate your success as a filmmaker. லென்ஸ் வழியாக அவர் படம் எடுத்திருக்காரு. நாங்கள் அது வந்து தியேட்டரில் we are going to give him another kind of acknowledgement for the great work that he's done. அவரோட படத்தை பற்றி நான் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன். குவைட் அது பார்த்துட்டு அப்படி ஆகிட்டோம் நாங்கள் எல்லாரும். கொஞ்சம் அதாவது இன்ப அதிர்ச்சின்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு, it was really shocking to see his film. It was really really nice. It really deserves the award. So congratulations to him, and also to Subbarao for pushing me to do a play like this, and my team for being supportive, and that's it. It is very difficult to talk about one's own book. It was not written by me actually. I wrote emails to a friend of mine in North India. He was a scientist. He collected all my emails which contained all these cases, and he made it into a book and sent it to me to edit, final edit if there is a mistake, and he got it published. I had no intention of writing a book at all.
In fact, I run away from any profession that I am introduced into. Actually, I tried to run away from being a lawyer for after some time. There was an accident where I broke my spine. That was 57 years back. And I had nowhere to go. I came back home with a plaster of Paris and I became a lawyer, successful lawyer by accident. So everything. So the book will happened. have a lot of ideas like this, radical ideas. So it is just my thought was collected by a friend of mine and made into a book that has become a book now. Now I have to again start writing, learning to. I have spent 30 years without knowing how to act as an actor. So I think I'll be able to write without being a writer. Thank you. வணக்கம். இது first time எனக்கு experience not for stage that I've been doing for donkey's years now. First time I'm going to do a English play. எப்போ ஸ்கூலில் பண்ணது. அது வந்து ஏதோ Snow White and the Seven Dwarfs, one of the dwarf, Cinderella அந்த மாதிரி பண்ணுது. அப்போ ஏதாவது கொஞ்சம் 2-3 இங்கிலீஷ் பேசிட்டு வந்துட்டா போதும். இது ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் பேசணும். என்ன ப்ராப்ளம்னா தமிழ்லன்னா டைலாக் போகிறத அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம், இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது கஷ்டம். And that is one experience. It's not a big experience because we are going to speak our local English, not the high from of course அந்த மாதிரி ட்ராமா இல்லை இது. எல்லாருக்கும் புரிகிற இங்கிலீஷ் பேசுகிற ட்ராமா இது. But the other very interesting thing is I'm going to do the role of somebody whom I feel I've known all along my life. எனக்கு கமலஹாசனை எத்தனை வருஷமாக தெரியுமோ அத்தனை வருஷமாக எனக்கு சாரு ஒன்றாவையும் தெரியும். ஏன்னா நானும் கமலும் சண்டை போட்டுக்கும் போது எங்களை சமாதானப்படுத்துறது இவர் தான். அவருக்கு ராஜபார்வையில் நடந்த கலாட்டாலாம் அவருக்கு தெரியும். அவர் ஒன்றும் இல்லை, சும்மா ஆஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு போட்டு வந்து தலையில் குட்டி 2 பேரையும் சமாதானப்படுத்துவார். ஸோ இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டூ a ரோல் ஆஃப் அ பர்சன் who is still with us and இஸ் நாட் அ பிக் அப்படியே சாதனையாளர், எவரெஸ்ட்டை கிளப்பிட்டார், இல்லை மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிச்சிட்டார்லாம் கிடையாது. பட் டோட்டலி ஹீ இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ். அதான் அவர்கிட்ட வித்தியாசம். அவர்கிட்ட போய் 2 + 2 = 4ன்னு சொன்னால் உடனே ஒத்துக்கவே மாட்டார். அது ஏன் 6ஆக இருக்கக்கூடாது, அது ஏன் 8ஆக இருக்கக்கூடாதுன்னு அதுக்கெல்லாம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு கடைசியில் he himself will convince us that 2 + 2 = 4. That is Charu Hasan for me. I have known him for so many years. And of course, நான் சொல்கிறத விட அவருக்கு என்ன சின்ன வயசுலேருந்து தெரியும். எங்கள் அப்பா கிட்ட ரொம்ப ஈடுபாடு உண்டுது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணாடும் போது இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அண்ட் அவரோட புக்கிலேருந்து சுஹாசினி இஸ் டன் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் அடாப்டேஷன் ஆஃப் அ பிளே. லைவ் சீன்ஸும் இருக்குது, விஷுவலும் இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் யூ would have told them all that. எனக்கு இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இவ்வளோ புட்சாலி லாயரான்னு இன்றைக்கி தான் தெரியும் எனக்கு. இவருக்கு லாயராக நான் பார்த்ததே கிடையாது. நம்ம சினிமாலேயே பார்த்து பழக்கிறதுனால some very interesting anecdotes, incidents, and it's so easy to play this because like me ஏதாவது ஒன்று சொன்னால் படாலும் ஒரு பதில் வச்சுடுவார் அவர். ஸோ coming up with ad-lib dialogues, it's so easy and it was very interesting. And not only that, எப்படி அவரும் சுஹாசினியும் இருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் நானும் என் பொண்ணு தான் சுஹாசினி ரோலை பண்ண போகிறா. ஸோ அநேகமாக அன்றைக்கி வந்து இல்லை சொல்ல மாட்டேன்னாங்களா? சொல்ல மாட்டேன்னாங்க. என்னோட அம்மாவும் ரம்யா நடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா அநேகமாக அன்றைக்கி வந்து எப்படி இவங்க வீட்டில் நடந்திருக்குமோ ஸ்டேஜிலே நெருப்பு பறக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கும் என் பொண்ணுக்கும். ஏன்னா என் பொண்ணை பற்றி எனக்கு தெரியும், என்னை விட கொழு பிடிச்சோ. ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஃபன். And I think Gollapudi Foundation, which is doing great work, absolutely great work in encouraging young directors. I want to give them a big hand for this really. And it's அந்த மாதிரி தாட் நிறைய பேருக்கு வராது. தன்னுடைய சோகத்தை ஒரு சந்தோஷமாக மாற்றணும்னு நினைக்கிறது ரொம்ப few people do it. That family has done it. I would like to especially congratulate them for that. அவங்க I think this is the first time they are doing a live show like dialogues and all that. They have always had music. ஸோ அது மேண்டலின் வாசிச்சிருக்கார், பெரிய மியூசிஷியன்ஸ்லாம் அங்கே பண்ணியிருக்காங்க. பட் திஸ் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ ப்ளே. ஸோ மை ஒன்லி ரிக்வெஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஃபார் த ஆடியன்ஸ் இஸ் கம் ஆன் டைம். ஏன்னா மியூசிக்னா நடுவில் எப்போ வேணால் வரலாம். இங்கே நாங்கள் நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது நடுவில் வந்தால் முதல்ல எனக்கோ வரும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி இன்ட்ரெஸ்டிங். இட்ஸ் அ சேலஞ்ச் ஃபார் அஸ் ஆல்சோ. அண்ட் ஐ thoroughly என்ஜாய் டூயிங் த ரோல் ஆஃப் இஸ் very difficult personality called Charu Hasan. Thank you. My good friends, and to this wonderful group of people sitting here on stage.
நாங்கள் வந்து தமிழ் மேடை நடிகர்கள் தமிழ் நாடகம் நடித்து தான் எங்களுக்கு பழக்கம். அவருக்கு ஒரு 50 வருஷ பழக்கம். எனக்கு இப்போது கடந்த ஒரு 4 வருஷமாக தமிழ் நாடகங்கள் நடித்தே நாங்கள் வந்து பழகிட்டோம். சடனாக ஒரு நாள் I got a phone call from this lovely lady in pink and said, நான் வந்து ஒரு ட்ராமா எழுதுகிறேன், பட் இட்ஸ் இன் இங்கிலீஷ், பண்ணுவீங்களான்னு. நான் சொன்னேன், இல்லை எங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியாததுனால நாங்கள் பண்ணாமல் இல்லை, பட் எங்கள் தாத்தா அப்பா எல்லாரும் இந்த தமிழ் நாடகம் மேலே இருக்கிற அந்த பைத்தியத்தினால நானும் அதே பைத்தியத்தை தொத்திக்கிட்டு தமிழ் நாடகங்கள் நடிச்சிட்ருக்கேன். அண்ட் we will never stop doing that அப்படின்னு சொன்னேன். பட் it was truly like a blessing in disguise when Suhasini auntie called me up and said, you know, I'm doing this play about my father and me, so I want you to play my role. I said, first problem, எனக்கு முடி உங்கள் அளவுக்கு அவ்வளோ அழகாக இல்லை ஆண்டி, நான் என்ன பண்ணுவேன், விக் வேணால் வச்சுக்கிறேன், நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றும் வேணாம், நீயும் உங்கள் அப்பாவும் எப்படி பேசிப்பீங்களோ அதே மாதிரி தான் நானும் எங்கள் அப்பாவும் பேசிப்போம், ஸோ நீ பேசினாலே நான் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும், டோன்ட் வரி அப்படின்னாங்க. And then we started reading the script, and as I started reading the script, I realized that there were so many things similar to how I interact with my father. And then I realized veetukku veedu vaasapadi, when a father has a favorite daughter, in my case I'm the only daughter, so I have to be the favorite. But for Hasini auntie that's not the case, but she still is the favorite daughter. The way the father and daughter communicate to each other is something very special. It's so very common, but yet it is very unique, and it is very special to each father and each daughter. And through this wonderful script, and she's written it so beautifully, as I read the lines, and there are some of the lines that I keep saying to myself brings tears to my eyes automatically. I don't even need glycerin. But certain things are so beautifully written, the emotion between father and daughter. And since we know their family for so many years, I think my dad has worked with Charuna and Kamal sir and all of them for so many years, and I have known all of them from the time I was growing up. It is so easy to kind of put ourselves in their shoes and actually do these roles. But we are very scared because for both my father and me, it's our first English play. So we're very worried that டக்குன்னு எங்கேயாவது ஓவராக தமிழ் நடுவில் பேசிடுவோமோன்னு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. So we're rehearsing our lines quite a bit to make sure that the essence. So, and the interaction, for the first time on stage, I think I'm playing his daughter. I've never done that before. And I sincerely thank Hasini auntie for that, because I've always played different roles. I've played a role where he was a villain and I had to kill him at the end of the play and all that. I really enjoyed doing all that, trust me. But anyways, the first ever time I'm playing his daughter, and we're playing father and daughter on stage, and it's been a lovely experience. And this whole Gollapudi Awards is a very, very solemn, very beautiful occasion where an entire family comes together to celebrate the work of a member of their family. So it's all about family and values and bonding. That's what this whole event is all about. And we are very happy that our family has joined hands with both these families to bring out family values again through this play. And we're hoping that you will enjoy what we have to showcase for you. Auntie has been one of the most tolerant, patient directors, because I have dealt with my father as a director, and trust me, there is no tolerance there. But Auntie is absolutely tolerant, absolutely patient, absolutely understanding and giving, and she just lets us be, and that is wonderful. And I'm learning so many things about her and her father through this script. And a lot of things that I've not known about Charuna, I'm coming to know through this script. It's amazing, the things he has achieved, the things he has done. A very silent, but a very, very strong and very, very tough individual. Somebody we all need to really look up to as inspiration. So we're very happy to be doing this play. All of you, please do come on August 12th and watch us, and stay for the function after, because there's some lovely things they've lined up after this as well, after the play as well. We have great people like Boman Irani and Priyadarshan and Jayasudha ma'am, and so many people coming to be part of this celebration.
and a very interesting film that is receiving an award, a very scary film, but a very interesting film that is receiving the award this year again. Hats off to the Gollapudi Foundation for doing what they are doing. Shri Subbarao-ji is working very hard to keep up this event and this tradition and this love for cinema alive. And doing a play as part of a cinema event, I think it's the first time something like this is happening. An award going for a film, but a play just before that. Normally they have a concert or a dance production. I've obviously gone for most of their award functions, but I think for the first time we're doing theatre and then moving on to cinema. So that's a wonderful feeling, because these are two very important mediums, and it's all these people here have the background of theatre and cinema, you know. So thank you all for being here, and looking forward. I'm just as excited about playing the role of Suhasini Maniratnam as much as my dad is excited about playing the role of Sri Charuhasan. And we're very, very excited to be part of this wonderful, wonderful project. Thank you very much.